మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. సో ఇంతకుముందు వీడియోస్లో మనం ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు డైపోల్ ఆన్ యాక్సియల్ లైన్ అండ్ ఆన్ ఈక్వటోరియల్ లైన్ చూసాము. అయితే ఇప్పుడు ఈ కేసులో ద ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు డైపోల్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ అని చూద్దాం. The point may be lies on the axial line, or the point may lies on equatorial line, or the point may lie in between axial line and equatorial line అనేది ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం. సో దానికోసం ఇక్కడ ఒక షార్ట్ డైపోల్, let it be, this is the positive charge and this is the negative charge. Here I am considering this one and minus q is here. The length of the dipole is to be taken as 2L, as we know. Here is the center of the dipole. Suppose if the point lies along the axis of the dipole, then axial line antunnam. Center of the dipole nunchi perpendicular to the axis of the dipole unte dani equatorial line antunnam. So here I am considering a point somewhere here. It is not lying on axial line or on equatorial line. Right? So I'm denoting that equatorial line with the dotted line, and this is the axial line dotted with the axial line. So now if the point P is making an angle theta with the equatorial line, the point P making an angle theta with the axis of the dipole itself, point P. సో ఇలా కనుక ఉంటే, ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ మనం ఏదైతే సాల్వ్ చేసామో, డ్యూ టు పాజిటివ్ చార్జ్ ద ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్, డ్యూ టు ద నెగిటివ్ చార్జ్ ద ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ రేడియల్లీ ఇన్వర్డ్స్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాము. అయితే ఇక్కడ ఒక రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ని మనం డైరెక్ట్గా తీసేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్కి సంబంధించిన డెరివేటివ్ పార్ట్ మీకు హయ్యర్ క్లాసెస్లో వస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటున్న రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏమిటి అంటే, ఒకటి రేడియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ ఇంకొకటి టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. ద రేడియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వచ్చేసరికి 1/4πε0 2p cos theta by r3, అండ్ ద టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి 1/4πε0 ఆఫ్ p ఇంటూ sin theta by r3. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ దీన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి అంటే, ఇఫ్ వీ షుడ్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ పాయింట్ పి, అలాగే పాయింట్ పి నుంచి నెగిటివ్ ఛార్జ్ మధ్య డిస్టెన్స్ తెలియాలి, అలాగే పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి వెళ్తున్న ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ యొక్క యాంగిల్ ఏదైనా ఒకటి ఆల్ఫా అనుకోవాలి, నెగిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల వస్తున్న ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ చేస్తున్న యాంగిల్ బీటా అనుకోవాలి. ఇవన్నీ తీసుకుని రేడియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ రాయాలి, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర దిస్ రేడియల్ అండ్ టాంజెన్షియల్ ఆర్ యాక్టింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. ఎలా అంటే, జస్ట్ లైక్ ఒక సర్క్యులర్ రొటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక పార్టికల్కి మనం రెండు రకాల యాక్సిలరేషన్స్ని మాట్లాడతాం. ఒకటి రేడియల్ యాక్సిలరేషన్, ఇంకొకటి టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్. అలాగే ఇక్కడ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్లో ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీస్ ఊహించుకోవచ్చు మనం. సో దట్ నెట్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √ER స్క్వేర్ ప్లస్ E θ స్క్వేర్ కింద రాస్తున్నాం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ER? K into 2p into cos theta by r cube. E theta is K into p into sin theta by r cube. సో KP by r cube కామన్గా ఉంది కాబట్టి దాని ఫ్యాక్టర్ని బయట బ్రాకెట్స్లో తీసేసుకుంటే √, సో స్క్వేర్ అంటే 2 cos theta హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ theta వచ్చేసరికి sin theta హోల్ స్క్వేర్ కింద రాయొచ్చు. దిస్ ఇంప్లైస్ KP by r cube √4 cos square theta plus
సైన్ స్క్వేర్ తీటా కింద రాస్తున్నాను. ఈ 4 కాస్ స్క్వేర్ తీటానే నేను కేపీ బై ఆర్ క్యూబ్ ఇంటూ 3 కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా. ఎందుకు ఇలా రాయవలసి వచ్చిందంటే దెర్ ఈజ్ అన్ ఐడెంటిటీ బిట్వీన్ కాస్ తీటా అండ్ సైన్ తీటా సచ్ యాజ్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో కాబట్టి కేపీ బై ఆర్ క్యూబ్ రూట్ ఓవర్ 3 cos స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ 1 అనేది నెట్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అట్ పాయింట్ పి అనేది వస్తుంది. దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అయితే ఇక్కడ ఎంసెట్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి మేబీ దెర్ ఈజ్ ఎ డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీద ఫార్ములా మీద మనకి క్వశ్చన్ రావచ్చు. మెయిన్స్కి వచ్చేసరికి దీని యొక్క అప్లికేషన్ని ఇన్ వేరియస్ కేసెస్లో మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. రైట్. సో ఇందులో ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే ఇఫ్ తీటా ఈక్వల్స్ టు 0 ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది. సెకండ్ కేసులో ఇఫ్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది. వాట్ యూ మీన్ బై తీటా ఈక్వల్స్ టు 0? సో వాట్ ఈస్ తీటా? సో దిస్ is the theta is the angle made by the position vector of the point P with the axis of the dipole. So whenever I am saying theta is equal to 0, so that is the point P lies on axial line of the dipole. So axial line of the dipole ki manaki expression telusu, that is E is equal to 2kp by r cube ani. అది ఇక్కడ వస్తుంది లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో theta is equal to 0 అన్నప్పుడు cos 0 1 అవుతుంది. 1 into 3 3, 3 plus 1 4, రూట్ 4 వచ్చేసరికి 2 అవుతుంది. సో కాబట్టి అది 2kp by r cube సరిపోయింది. సో దీన్ని నేను యాక్సియల్ లైన్ అంటున్నాను. అలాగే తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 అంటే ద పాయింట్ పి లైస్ ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ లైన్, దట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్. సో అప్పుడు తీటా 0 అయిపోతే ఇక్కడ కాస్ 90 0 అయిపోతుంది. సో దిస్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్ బికమ్ 0. సో రూట్ 1 is 1. So therefore the expression is kp by r cube. Isn't it? That's it. So this is the case of field intensity due to the dipole at any point. సో దీనికి కనెక్టింగ్ ఇంకొక పాయింట్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అదేంటంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ ద quadrupole in the sense more than 2 poles. So how to find the net dipole moment of the system? దానికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఈజీ కేస్ ఒకదాన్ని నేను తీసుకుంటున్నాను. అజ్యూమ్ దట్ దెర్ ఆర్ 3 charged particles are placed like this. So this is the plus charge and this is also plus charge and this is minus 2q say. The distance between minus 2 and 2q is equals to 2l1. The distance between the minus 2q, this one is 2l2. Okay. Since the distance varies, the length of the dipole varies, obviously the dipole moment varies even though the charges are same. So this system can be retaken as, this minus 2q can be taken as minus q plus q minus q plus q. So now I am dealing with the two dipoles having two different dipole moments. Since dipole moment is a vector quantity which is always acting from negative terminal to positive terminal, so the dipole moment for the above dipole is acting like this, this one is acting like this, and assume that there is an angle between these two. Alpha is the angle between two dipoles. I can find the net dipole moment with the help of the parallelogram law vector addition. Since the dipole moment is also a vector quantity, so P net is equals to root over P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos alpha. Right? So the net dipole moment can be found with the help of the alpha orientation of the two dipoles each other. Right? Thank you.